Hi everyone, today is August 6th, 2025, and today, remembering 80 years ago, the dropping of the atomic bomb, and just where we're at in today's world in terms of peace and progress, and the end of World War II, and somehow we seem to be dealing with recurring problems of what's going on in different parts of the world. Reflecting on that a little bit, this morning I after rearranging the bedroom and kind of moving some of the furniture, and when I woke up, instantly I could see some pictures that put me in a good mood, and so I was doing some gratitude meditating, and then from there I did a little bit of reading in my book. I had a water bottle right next to me, so that helped get me kind of hydrated, and then from there I had some more space to do some exercise, and then I got up and had breakfast and started getting ready before class, and just having the environment design and rearranging the space and decluttering and making it an enjoyable space to wake up in the morning makes a huge difference. I'm very pleased with that decision and those little progressive small decisions, and taking action on those decisions with an intention to have better habits and the space that helps make that happen, and to try to create some more friction of things that can get in the way. So looking at ways to improve things, and then also slow down and avoid things that are less helpful. I'm pleased with that, and continuing to find more ways to make these living spaces more kind of encouraging those habits that I want to take part in. So this morning I had a couple classes for English, a little bit of Italian, and the students were interested in practicing what we had learned, possibly with an app. And I mentioned that I could program something, because I have made similar kind of quizzes, interactive in a way that it's dynamic, and to give some feedback. So after I make a recording and after I make an email for today, I'm going to dedicate a little bit of time for that, and see if I can share that with the students, so they can practice. In this case, it would be practicing some verb conjugations, some adjective and noun combinations, along with some determiners like indefinite, definite, article, or words like some, or a number like 2, 3. And because Italian has a fairly regular system of like O for masculine singular, and O for the adjective, a for feminine singular and also for the adjective, and then E
for the plural masculine, and A for the plural feminine for the nouns and adjectives. So trying to encourage the students to recognize those patterns and to do a little bit of translation or formulation to check that, because at least two of those things, O and A, are in common with Spanish for masculine singular and adjectives. So just want to encourage the students to recognize that, and also to notice that there isn't a letter S for the plural for the majority of these examples. And then also to notice a little bit of some present tense verb conjugations with O and A and E, not with A, but and to try to match up some of those combinations just to encourage recognizing those patterns. So if it's like I have a black table, in Italian, like ho un tavolo nero, so just this O, and maybe like she has a black car, so like lei ha una macchina nera, so that and then maybe you have like this ai that has an end with an e. Maybe you have like two black tables, tu hai due tavoli neri, so we hear that like e, and then just, I don't know, he has two black cars, like lui ha due macchine nere. So trying to get the students to just produce that kind of a sentence and just use colors, regular colors that would have those O, A, E, A, and some simple possessions or furniture, things like that we might talk about the color, like a sofa, a car, a chair, a table, a wall, something like that, or a book, and just kind of mix and match so they can practice getting those combinations. This is also something I have done with creating a program for Russian vocabulary, and I entered in a mix of about 100 basic vocabulary words. So I can probably just take that word list in its English equivalent, and then just find the Italian equivalents and then try to mix and match them. With the Russian one, it was much more intensive because I needed to add in adjectives, nouns, in 6 cases, and finding things that might make sense for masculine, feminine, neuter, and plural. I noticed that in some cases for there might be a set of adjectives that could make sense in the singular but might not make sense in the plural. So if I said something like, my wife in the singular, that works, but the second I start to say my wives, then there gets into some semantics and maybe some social commentary that I didn't really want to work with, even though the combinatorics would be able to produce these results, but in the practical application of the vocabulary, then some of them we kind of remove some of those possibilities. So those were things I was reflecting on when I was building a program a couple years ago. So this one, I can take some of those insights and try to deploy something quickly for
these students. And I'm also looking for other ways for teaching English to try to encourage students to work on things. With one student for learning English, and I've applied some of these exercises for the tense practice, like present simple, past simple, and as a way to ask a question, get a negative response, and then from that negative response, okay, so then please correct that. So maybe some kind of a negative assumption, like for example, with like the verb to be, are you from, and then this city, and I know already that the student is not from there. So the answer will be no, and just I'm not from there. And then the follow-up question, okay, so where are you from? Which can flow normally in a regular conversation, like some assumption, yes, no, then answer no, and then a follow-up question with something specific, okay, where? And then that can produce the answer in not just a simple yes response. So trying to find a way to turn that into a series of exercises as well for students to practice those kind of question, negative response, what they open, so closed, no, open, and then answer. And that would get students to use those tenses, use the verb forms, which tend to confuse students in the present and past simple. So with these other students that we're working with, the Italian, they were also needing to review some of those differences for present and past simple, and short answers, yes, no, and then some longer ones, and also some mixed ones of like no, and then clarify or correct. So trying to find ways to program that and make it systematic to practice those drills, those verb drills. And then later working with another student and trying to get the student to really notice emphasis and longer syllable forms. I try to relate this to music, since I know that student has taken some music classes, and to try to show differences on quarter notes, half notes, and recognizes of like, I need to go there. Okay, who needs to go there? I need to go there. What do I need to do? I need to go there. Where do you need to go? I need to go there. So trying to add that emphasis and that kind of distinction, that highlighting, because I noticed that for a lot of Spanish speakers, it's kind of equal length, and then the volume also ends up being a little monotone. So there's details that I'm trying to listen for, but that are not being provided, so it makes it kind of hard to anticipate the interpretation. So trying to help students detect those things and create those things. And then later I had another class with a student, and then had the conversation group with the neighbors for Wednesday evening, and we're already starting to talk about next month will be 3 years of the group. There's been different people throughout these past 3 years, but I continue to organize it and continue to kind of enjoy meeting with the neighbors and keeping the group going. So it's been an enjoyable project, and also asking them like, okay, what's missing? What else could we do? How do you kind of see this growing? And so those are similar reflections I also have for online work with the speaking challenge. After 8 years, the growth is minimal, and so it's I'm not sure there is a one-size-fits-all response of how to
make that kind of dynamic grow. But yeah, that's where I'm at today. Hola a todos, hoy es el 6 de agosto 2025 y hoy al inicio del día estaba reflexionando sobre la historia que son 80 años de la bomba atómica y ese momento en la historia está muy triste. Y también hoy en día tenemos conflictos en el mundo que nos hacen pensar en esa época de nuevo. Y espero que vamos a tener paz en el mundo. Y cuando me desperté, estaba viendo el cambio de los muebles donde están y también de organizar, limpiar un poco más esos lugares. Y sí cambia cómo me siento de despertar en ese espacio que es agradable, y unas fotos me hacen pensar en mis seres queridos y pensar en mis pensamientos de agradecimiento y meditación y visualización. Y estaba leyendo un libro que me gusta y eso me estaba dando unas ideas. Y luego hice ejercicio, tenía una botella de agua al lado de la cama, eso ayuda para la hidratación. Y luego desayuné y me preparé para unas primeras clases. Y estoy pensando en cómo desarrollar unos programas pequeños como para una práctica enfocada para ayudar a mis alumnos que están aprendiendo italiano, por ejemplo, y relacionar los adjetivos y sustantivos con masculino singular, femenino singular, masculino plural, femenino plural, con los como o, a, i, e. Y también algunos verbos que tienen o, a, i. Y combinarlos, mezclarlos para activar esos patrones. Y tengo experiencia con eso en español, inglés y ruso, inglés y algunos otros idiomas. Entonces quiero ayudarles con eso. Por ejemplo, colores y muebles o algunos objetos comunes de la casa, etc. Y en la tarde estaba hablando con los vecinos. Tenemos el grupo de inglés los miércoles y ya están pidiendo de qué vamos a hacer para septiembre para festejar los 3 años del grupo. Y eso es todo para hoy. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le 6 août 2025 et ce matin j'étais en train de réfléchir un petit peu sur la bombe atomique il y a 80 ans et donc l'histoire, il y a des conflits que nous avons actuellement et ça me fait penser le besoin d'avoir la paix et de continuer à apprendre de l'histoire. Ce matin aussi, je me suis réveillé dans un changement d'espace, donc j'ai bougé un peu les meubles et de voir l'organisation de la mise en place. Et ça aide pour me réveiller dans un autre esprit et
état d'esprit et je regardais quelques photos et ça me met dans une bonne humeur et je réfléchis sur mes intentions de remerciement et gratitude, appréciation et de visualisation. Je lisais un petit peu dans un livre que j'aime bien et j'ai bu de l'eau, que j'avais une bouteille d'eau prête à côté du lit. Je faisais de l'exercice et après j'ai pris mon petit-déj et je me suis préparé pour mes premiers cours et ça fait du bien. C'est un meilleur commencement de la journée. Je veux continuer plus comme ça. Et quoi d'autre? Dans des cours, il y avait certaines pratiques et des exercices de conjugaison, de vocabulaire et il y a des stagiaires qui ont demandé si je connaissais une application pour travailler ce genre d'exercice et j'ai dit que je peux le programmer moi-même. J'ai déjà de l'expérience avec ça en JavaScript et HTML. Donc je crois que je pourrais faire quelque chose assez simple et aussi utiliser l'intelligence artificielle pour accélérer la programmation. Et donc je vais essayer de faire ça tout à l'heure. Et sinon, le soir, j'ai parlé avec les voisins pour mercredi soir. On a le groupe et déjà ils ont commencé à demander de ce qu'on va faire pour fêter les 3 ans bientôt en septembre. Donc je continue à organiser le groupe et j'aime bien ces réunions. C'est un bon groupe et on a eu des discussions aussi sur comment faire croître le groupe et comment faire en sorte que des nouvelles personnes sont à l'aise pour continuer. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Hallo an alle, heute ist der 6. August 2025 und heute denke ich an die Zweiten Krieg und der Atomic Bomb und die Ende Kriegs und es ist sehr wichtig in diesem Moment Peace und es gibt viele Dinge jetzt in der Welt und wir müssen lernen von die Geschichte und ja, ich denke an es. Diesen Morgen bin ich besser aufgestanden. Ich habe mein Schlafzimmer different und es ist hilfreich. Ich bin glücklich im Morgen und ich denke an meinen Sohn, meine Tochter und ich bin sehr dankbar und ich beginne denken an, wie kann ich den Tag zu beginnen und Wasser zu trinken, mein Buch zu lesen und Übungen zu tun und alles ist sehr hilfreich für Beginn den Tag und danach habe ich Frühstück gegessen und danach hatte ich meine Stunde auf Englisch und auf Italienisch und Studenten haben mir gefragt, wie können sie die Übungen weiterhalten und ich habe gesagt, dass ich kann vielleicht ein Programm
zu tun und ich habe es auch gemacht im JavaScript und auch HTML und ich denke, dass jetzt mit AI kann ich etwas schnell zu tun und danach hatte ich andere Stunde auf Englisch und am Abend hatte ich die Treffen mit der Gruppe von Nachbarn und es ist sehr gut und in September es werden 3 Jahre, dass das organisiere ich diese Gruppe und das ist alles für heute. Ciao a tutti, oggi è mercoledì il 6 agosto 2025 ho penso un po' ricordo di la seconda guerra nel mondo e quando ero il bomba atomica in Giappone e penso è molto importante di imparare della storia. In questo momento abbiamo molti conflitti e è difficile pensare nel peace, è molto importante sempre continuare a volere peace. Nella mattina ho cominciato con una buona maniera di vedere alcune foto e pensare che gratitudine, sono felice di molte cose. Ho bevuto acqua, ho letto un libro, ho fatto esercizio, ho fatto colazione, ho preparato alcune cose per le lezioni di inglese e di italiano. E i studenti mi hanno fatto una domanda di come fare esercizio di queste parole o verbi e ho pensato che posso fare un programma con JavaScript, con HTML e ho fatto questo con russo, con spagnolo e inglese e penso che è facile fare questo ora e con intelligenza artificiale è più facile ora. E dopo questo ho fatto altre lezioni di inglese e nel pomeriggio ho mangiato, ho riposato un po' e stasera ho parlato con amici che abitano qui vicino e in settembre sarebbe 3 anni che ho continuato a organizzare questo gruppo e questo è tutto per oggi. Всем привет, сегодня 6 августа 2025 года и сегодня я помню в истории, когда это был Тамакбам 80 лет назад и сейчас я думаю, что у нас есть много войны в мире
у нас нужно, нам нужно мир, в мир, и мы должен учиться историю. Также сегодня утром, когда я начал день, это был счастливо. У меня есть different в квартире, в комнате, и я смотрел фото, и я думаю, как я счастлив, я благодарен. Например, у меня есть сын и дочь, и люблю много их. Также я подумаю, что я хочу делать в день и как делать это. Также я выпил воду, я читал книгу, я делал упражнения, я позавтракал, и я готовил несколько вещей перед тем начать занятие, и я очень счастлив. Так, и студенты меня спросили, как делать упражнения, потому что у нас было упражнение с глаголом, и у меня есть программа в JavaScript, в HTML, и думаю, что я могу делать это еще раз для итальянского. И так у меня было other занятия на английском, и вечером у меня была встреча с соседями, чтобы разговаривать на английском. И скоро, в сентябре, это будет 3 года, что я продолжаю организировать группу и встречу. И так, это все на сегодня. Большое спасибо. Пока.